Let's start now a new chapter, demand and recovery under the GST. Who will demand? Adjudicating authority. Who is adjudicating authority? The authority competent to issue notice and pass the order. Who are they? Here. Superintendent of Central Tax can demand CGST up to rupees 10 lakhs, equivalent amount of SGST. If it is IGST amount, up to rupees 20 lakhs. Up to 20 lakhs of IGST or CGST up to 10 lakhs. If CGST, SGST, IGST, everything is there, which is not exceeding rupees 20 lakhs. Who can able to demand? Who can able to issue the notice? Superintendent, first layer of officer. Above him, assistant commissioner or deputy commissioner from more than 10 lakhs of CGST up to rupees 1 crore. Simple, double it. In case of IGST, more than 20 lakhs up to 2 crores of IGST or total tax. Not exceeding 2 crores, but exceeding 10 lakhs. Competent authority to issue the show cause notice is assistant commissioner, if not deputy commissioner. Assistant commissioner is a young officer. Deputy commissioner is a senior most officer. Further, if more than 1 crore of CGST means IGST double, more than 2 crores of IGST or total tax without upper limit, competent authority to issue notice is by joint commissioner or assistant commissioner. JC is a young officer, the assistant commissioner is a senior officer. As simple as this. Simple, my dear sir. Total tax, CGST, IGST, SGST all together not exceeding 10 lakhs. Who is competent? Who is competent? Superintendent. More than 10 lakhs, all taxes more than 10 lakhs, but not exceeding, more than 20 lakhs, but not exceeding 2 crores. Who will issue? AC or DC. More than 2 crores, any upper limit, without any upper limit, who will issue the notices? Assistant commissioner or joint commissioner. Is clear as sir. Do not get confused. That's what I'm saying. I wantedly I given the breakup. The breakup has no base. Simple to say. Total due. What due? Tax due. Without adding interest penalties. Tax portions. Get my point, sir? Tax portions exceeding 20 lakhs, but not exceeding 2 crores. AC or DC. Not exceeding 20 lakhs, superintendent. Exceeding 2 crores, or joint commissioner. That's it. అది పండుగ సింపుల్ పండుగ ఇది తావిల్లే ఇది నెక్స్ట్ ఎటు బ్రేకప్ పుట్టిన అట్టహాసం దగ్గర that gives burden us to carry more load. Is clear? Now these officers we call them adjudicating authority or proper officer. Is clear, my dear friends? Now their notice. In all cases, show cause notice required. Show cause notice now strictly I am going to go with this and all now become redundant. The information will become old one. 73, 74 is there, not required to refer. For our examination, this and all 73. Here 74. These two are merged.
and named as 74A with effect from is a merger of 73 74. Is clear? I will explain all the points in a simplified manner. Practically will go. Is clear? Nee marike mating. With the dates I will refer. I will take the subject into my hands now. Demand and recovery. Is clear? Now, under the demand recovery, who will demand the tax? Who will demand the tax? Department officer. Who will recover it? Department officer. From whom? Taxpayer. Now, here the main provision here is section 74 capital A is with effect from 1st November 2024. Ida namake exam ke June exam company पर applicable unde. I have incorporated this section even in supplementary of the CMA Institute. Now here, now the law here says 1. Short paid or not paid or the excess of ITC or refund erroneously claimed. It may be for reasons of fraud or fraud. Section remains same. Is clear? The time limit to issue notice show cause SCN will say is, look here, 42 months from the relevant date. What is the relevant date? Section 44 due date, which is nothing but annual return due date for the tax period. For example, May 2025 tax period, short paid 20th June 2025, which is 5 lakh rupees. How much? 5 lakh rupees. Department came to know the scrutiny of your return. Issue the notice to clarify. You could not clarify it. Now they want to issue the notice. Show cause notice under section 74A may be for Friday, may not be Friday. 42 months from the relevant date. Here, this which financial year it is? 25, for which annual due date 31st December 2026. From this period onwards, 42 months. How many years? 42 months now. Three and a half year. Is clear? Clear?
3.5 years us. 36 plus 12. 36 plus 6. 3 years. Okay. Now tell me 27, 28, 29. 3 years, then half year. Means 30th September 2030. 7, 8, 9 amma. So 30th September 2030. கேட்டா செக் பண்ணுங்க அம்மா ஷாலினி ரீசெக் பண்ணுமா 27 வரா ஜூனு ஏப்ரல்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ எப்போ முடியும்? ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஆனா ஜூன் முடிஞ்சு 3 மாதம் தானா? டேக் த கால்குலேட்டர். பொறுமையாக பாருமா, பொறுமையாக பாரு ராஜா. என்ன பாரு 27 12 months. 27 12 months போடுங்க. 12 months 27. 28 12 months. 28 வச்சு 29 12 months. 29 2030 6 months. ஒரு நிமிஷம். ஏப்ரல் மந்த் கணக்கு கிடையாது, ஜனவரி மந்த் கணக்கு. யூஆர் ரைட். அதான் நான் சொல்கிறேன். அதுதான் உங்களுக்கு எழுப்பி விட்டது நான். சொல்லுமா சொல்லு ராஜா. எப்போ 30th June. Up to this time period is to issue the notice. Is clear amma? நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்கப்பா. எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்க? on 1st July 2027. show cause notice issued. Is it time barred notice or well within the time period? Within time period. அப்போ ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும். ஆர்டர் ஒரிஜினல். ஷோ காஸ் நோட்டிஸ் ஒன்லி ஏ நோட்டீஸ். இது அது பத்தாது. நீ கட்டிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், வெரி குட் பாய், ஐ வில் பாஸ் தி ஆர்டர், ட்ராப் த டிமாண்ட். கட்டலைன்னா ஐ வில் இஷ்யூ த ஆர்டர். டு இஷ்யூ த ஆர்டர் 12 months from show cause notice. 12 months. Is clear also? I want to go for appeal. For me, time period to go for appeal is going to be start from the date of issuance of order. Order should be within 12 months from show cause notice. You get my points? The new, these are all new points. New points. Now, here I am bringing notice now. The provision, section 74 capital A. இங்க பாருமா, time limit. Section 74 தானே இது? Yes, 74A. Here. $42 months from the due date of furnishing return, furnishing annual return. We got it. To pass the order, here they mentioned 12 months. எங்கே வருது எனக்கு அன்றைக்கி தெரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு 52 months and was tax not paid, short paid or input as from okay, where the has been issued. Okay. Pass the order. The statement itself is a notice. Okay. இங்கே வருது மேபி. என்னம்மா பாயிண்ட் நம்பரு? ஷார்ட் இதில் பேஜ் நம்பரா? டு பாஸ் தி ஆர்டர் 12 months டைம் பீரியட். அதை டக்குன்னு எழுத முடியல நான். ஐ ஹேவ் டு ஷோ தட். பாயிண்ட் நம்பர் 7 மீன்ஸ் subsection 7 அது. No problem. The proper officer shall issue the order
within 12 months from the date of issuance of notice, provided proper officer is not able to pass the order within the said period, the commissioner empowered to extend further period here not exceeding 6 months, for the period of 6 months maximum. Get it, Amma? So please come back. Praveen, you want tea, coffee, tiffin? So இது பாரு, தியரி பாயிண்ட் நான் தியரியாக சொல்லலம்மா. ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்தா வந்து ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும். டைரெக்டாக ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஆர்டர் இன்வாலிடு. ஷோகாஸ் இஷ்யூ பாஸ் பண்ணாங்க பியாண்ட் த டைம் பீரியடு, இன்வாலிடு. இதெல்லாம் கொஸ்டின் எக்ஸாம் வரும். நவ் 6 months time period from the date of notice to pass the order. இது பத்தலைனா commissioner will empower to extend further 6 months தான், not 12 months. This 6 months will count taken from which period? After expiry of 12 months time period. Is clear, sir? இந்த பாயிண்ட்ஸ் மேலே கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கொஸ்டின் வரும். வராமல் இருக்க சான்ஸே இல்லை. நானே பேப்பர் செட்டுன்னா அது செட் பண்ணுவேன். டு இஷ்யூ நோட்டீஸ் 72 months from the relevant date. From that notice issued 12 months to pass the order. If not sufficient, commissioner or any officer authorized by the commissioner empowered to extend further not exceeding 6 months, maximum 6 months. Got the clarity? இப்போ am I liable to pay interest? Interest mandatory. Section 79, subsection 9. Interest mandatory. If one day delay. Where it said here, it's very clearly mentioned, section 79, where recovery of tax concept comes into picture. Interest made mandatory, even 1 day delay. Even it is not in pursuance of your assessment order. Interest supposed to pay. Section 79 தான் வருது. 75 வரும்போது இங்கே எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு? the points. So in fact this point I too referred section 79, not 75. 79ல போய் பார்க்கும்போது தெரியும் நம்மளுக்கு. 78, 79. இதை பார்த்தியா? இங்கே வரும்போது interest has to pay recovery of tax from the person. Even I said you go to interest chapter, interest section 50. Section 50 amma, interest. The page number கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. அது அங்கே தான் வரும். Interest made mandatory even though if there is no order from department issue பண்ண order, in spite of the spontaneous I am paying the tax, immediately interest is supposed to pay. Which section refers this? Section 79 with my best of knowledge. Liable to pay interest. இருக்க மாதிரி செக் பண்ணுங்க. Interest has to pay even though there is no order to recover the interest. வரலம்மா, எங்க தெரியல ராஜா உனக்கு?
பரவாயில்ல. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஒரு நம்ம பார்த்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லை? இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அந்த கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் நான். 18 அதுதான் அது ரூல் கம்படிஷன். நான் சொல்கிறேனே, அது அதில் வராது. நான் சொல்கிறேன், இப்போ சொல்கிற பாருங்க, காமிக்கிற பாருங்க உங்களுக்கு. செஷன் இது இன்ட்ரெஸ்ட் சாப்டர் என்ன பேஜ் ராஜா? அது 379. 379. இங்கே எங்கோ போட்டிருக்கிறேன். செக்ஷன் 50. சொல்லுமா. there was a question in the பார்த்தியா பேஜ் நம்பர் இது எங்கே வருது? இது ஷார்ட் பாரு, நான் சொன்ன கட்டே இருக்கும். 75 not 79. செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 9. நான் எது தேடுறேன்னா ஒரு கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட். பேஜ் நம்பர் 384. ஷாலினி, செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 9 not 79. செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 9 read அம்மா. Subsection 9 of CGST Act 2017, interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order written by the tax. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு எக்ஸாம்பிள். நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க, liable to please show the notice, please show the cause, why should I ask you to pay the tax and interest. ஆனால் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டு போயிடுச்சு. பே த டேக்ஸ் சொன்னாங்க, ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க. டேக்ஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், ஆர்டர் என்ன பாஸ் பண்ணிடுவீங்க? டேக்ஸ் தானே, நான் டேக்ஸ் தான் கட்டுவேன். ஆர்டரில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட சொல்லியே டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாங்க. டேய், செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 9 is there. Even though the interest not demanded in pursuance of an order, even though interest not demanded in pursuance of an order, you bound to pay for delayed number of days. Is clear? Interest liable to pay, how to pay. Now please come back. Actually where we are, section 74 capital A. Who will issue? Proper officers. Who are they? Superintendent, ACR, DCR, JCR, Additional Commissioner. Is clear? The limits we are aware of that. That limit we called as monetary limit prescribed to the officers to issue the notices. Time limit 42 months from the relevant date. To pass the order 12 months from the date. If the commissioner further extend for 6 months. This is important point. Okay na? Ipo all the time notice should be issued. A question mark. Here I am going to present. There are cases where show cause notice not required to issue. No show cause notice. What are the cases? Listen. 1. Non-fraud case. Tax plus interest paid well before issuance of show cause notice, then no show cause notice required to issue. Matter closed forever. Before issue, well before issuance of show cause notice. Sir, non-fraud case, sir. Notice has been issued, sir. Okay. Non-fraud case, notice has been issued na within 60 days from the date of issuance of notice. If I paid within 60 days. And Terinji, again I am referring here 74.
capital A. The time limit, check பண்ணுங்க time limit. I said to you, in case of non-fraud case, show cause notice issued. If issued na, then am I required to pay penalty? Penalty comes into picture. Penalty not required to pay unless until it is mentioned in the show cause notice. And interest apply கிடையாது. Is clear? So I will come to that point. Actually, my points are what I am referring. I am referring the points what? The 74A. Correct, Amma? I am referring 74A. When I refer the 74A, why should I bother about the issuance of show cause notice? Non-issuance of show cause notice I am referring. Non-fraud case, tax interest paid well before issuance of show cause notice, no show cause notice. Point number 1. Point number 2. In case of fraud, even in case of fraud case, fraud will not paid. What do you mean by fraud? Suppression of fact. What do you mean by suppression of fact? Intention not to pay the tax. Guilty mind, mens era. Fraud. In case of fraud case, tax plus interest plus penalty will come at the rate of 15% of tax. How much? 15% of tax. Fraud case, tax, interest. Minimum penalty no. Even though no notice has been issued. Get the point? Which is minimum penalty how much? 15% of the tax. How much? 15% of the tax. Huh? Huh? அதா நான் வரேன் அது வர நான் ஃப்ராட் கேஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஹெட்டிங் என்ன in that case if I pay the tax interest penalty at the rate of 15% of the tax amount as a penalty before issuance of show cause notice, before show cause notice, then no show cause notice. Cases where show cause notice not required to issue. Is clear, bro? Now coming to your point, Amma. Your point. In case of here, அது பாரு Shalini, Padi Raja, point number 5. Any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, then for any reason other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to 10% of tax due from such person of 10,000 rupees whichever is higher. For the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person. You get my point, sir? அது வரேன் இது 100% of tax. இது 100% of tax is a penalty. அது எப்போ வரும் நான் சொல்ல வரேன். There are slab rates are there. இது புரிஞ்சிச்சு உங்க பாயிண்ட். நீ டவுட் கேட்டது என்னம்மா 10% எங்க பார்த்தா சொன்னால இங்க பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. In the case other than fraud. Now, அப்போ என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு here after issuance of show cause notice
for reasons other than the fraud, if you pay within that stipulated time period 60 days, then the penalty will be waived. Which penalty can be waived? For the reasons other than the fraud. இது பார்க்கணும். நான் படிக்கிற பாருங்க. பிரவீன் நீ படிக்கிறேம்மா? பாயிண்ட் நம்பர் மட்டும் 8 படுமா? மீன்ஸ் 8 means subsection 8, section 74 capital A subsection 8. The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason, other than the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of tax to evaluate evade tax. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் சார். என்ன சொல்கிறது? ஃபார் ரீசன்ஸ் அதர் தேன் ரீசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட். ஃப்ராட் கிடையாது, ஆனால் டேக்ஸ் கட்டலை. தென் ரீடம்மா. May, before service of notice under subsection 1, pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax, or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer on receipt of such information shall not serve any notice under subsection 1 or the statement under subsection 3 as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this act or the rules made therein. Pay the same tax along with interest payable under section 50 within 60 days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable, and all proceedings in respect of the same notice shall be deemed to be concluded. புரியுதாம்மா? In what circumstances show cause notice not required to issue? One, I said to you here, what? Non-fraud case, tax interest paid, then not equal to issue show notice. Coming to fraud case, I paid before issuance of show cause notice, tax interest, their minimum penalty required to pay. What percentage is it? 15%. Is clearer? Now I want to clarify 15%. Correct? Shalini, I will point out reasons of fraud. Then, Padima. Before service of notice under subsection 1, pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and the penalty equivalent to 15% of such tax on the basis of the known ascertainment of such tax, or the tax as ascertained by the proper officer, and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer on receipt of such information shall not serve any notice under subsection 1 in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this act or the rules made thereunder. Is clear, Raja? இப்போ நம்ம இங்கே வரும். இதை ரெண்டு கேசஸ்லே நாட் equal to show notice. கரெக்டாமா? கம்மிங் டு நான் ஃப்ராட் கேஸ், ஷோ காஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. ஏம்மா, நான் ஃப்ராட் கேஸு ஷோ காஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. இஷ்யூ பண்ண அப்புறமேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்? டேக்ஸ் கட்டிட்டேன், இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டேன் வித்தின் 60 days. அப்போது பெனால்ட்டி 0. In case of, listen to me, in case of fraud case, department intimate, hey, நீ ஜிஎஸ்டி கட்டுறியா வித் டேக்ஸ் பெனால்ட்டி, நான் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுமா? இஷ்யூ பண்ணது சார், நான் கட்டுறேன், டேக்ஸ் பெய்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட், பெனால்ட்டி 15% ஆஃப் டேக்ஸ் ஐ பெய்ட். ஐம் குட் பை, பேட் பையா? குட் பை. பொசிஷன் வில் க்ளோஸ். இல்லை, ஷோ காஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன ஷோ இஷ்யூ பண்ணாங்க. நவ் லிசன் டு மீ, இஃப் த ஷோ காஸ் இஷ்யூ டு மீ under fraud case, I am going to pay tax within 60 days.
from the date of issue of show cause notice. Fraud case, I have to pay 25% of the penalty, 25% of the tax amount as a penalty, along with the tax and interest. இல்லை சார் ஆர்டரே பாஸ் பண்ணாங்களா within 60 days from the date of the order pass. If I paid penalty 50% of the tax amount along with the interest and tax, my proceedings will be closed. Order will pass, order also passed, for the drop, file close. Fraud case le amma pare, fraud case le ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ண முன்னாடியே நீங்கள் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் பெனால்டி ஈக்குவல் டு 50% டேக்ஸ். நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் நோட்டீஸ் 60 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கட்டுறீங்க டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், அப்போ பெனால்டி ஈக்குவல் டு 25% டேக்ஸ். ஆர்டரே பாஸ் பண்ணாங்க within 60 days from the date of passing the order, you are paying the tax and interest. அப்போ penalty equal to 50% of the tax. சார் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க 60 days டைம் பீரியட் ஓவர், நான் இப்போ கட்ட போகிறேன் சார், அப்படியா 100% of the tax is the penalty. Is clear? It is there very clearly mentioned. இந்த பாரு இங்கே வந்து 25% within 60 days from the date of notice. இங்கே வாங்க 50% from within 60 days from the date of order. Beyond that na 100%. சொல்ல தேவையில்லை, இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. எங்கே இது மேலே இங்கே 100% சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வாங்க சார், notice has been issued, sir, for reasons other than the fraud, sir. For reasons other than the fraud. If I paid within 60 days, penalty nil, correct? For reasons other than the fraud, notice issue பண்ணாங்க. Within the issue of notice, within 6 days I paid. அப்போ குட் பை தான், பெனால்டி நில். இல்லை முன்னாடியே கட்டிட்டேன் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், பெனால்டி நில். முன்னாடியே கட்டினா நோ நீட் டு இஷ்யூ ஷோகா நோட்டீஸ். நீ முன்னாடியே கட்டலைன்னா ஷோகா இஷ்யூ பண்ணாங்க ஃபார் ரீசன்ஸ் அதர் தன் தி ஃப்ராட். தட் டைம் யூ ஹேவ் டு பே வித்தின் 60 days from the date of notice. பெனால்டி நில். அது எங்கே பார்த்தோம்? முன்னாடி பார்த்தோம். பிரவீன் படிச்சார் இல்லை? பாயிண்ட் நம்பர் 8, பாயிண்ட் நம்பர் 8 படித்தோம். இப்போ in the case that penalty is nil, no penalty here. 60 days குள்ள கட்டிட்டா then no penalty. புரியுதாம்மா? இது பாரு இப்போ 74A summarizing. 74A summarizing notice. Time limit to issue notice 42 months from the relevant date. Date nothing but for the financial year annual return due date from the date. From the date of passing the issue the notice within 12 months pass the order. If not, commissioner will grant further 6 months. Is clear? One side. Now, what cases I can avoid to issue show cause notice? One, before in case of non-fraud case, I pay tax and interest. No penalty, no notice. Second case, other than in case of fraud, before notice, I pay the tax interest plus penalty equal to 15% of the tax. Then no notice. இல்லை தப்பிதே நோட்டீஸ் வந்துச்சு. In the case of fraud, in the case of non-fraud, தப்பி நோட்டீஸ் வந்துச்சு, பரவாயில்ல, within 6 days கட்டிடு, குட் பை ஆகிடுங்க. நீங்கள் வாட் யூ ஹேவ் டு பே tax and interest, penalty 0. அதையும் கட்டலை, நோட்டீஸும் வந்தாச்சு. For the reason another fraud, 60 days are over, I have to pay the tax, interest and penalty. That penalty is equal to 10% of the tax or rupees 10,000, whichever is higher, is as per the CGST equal amount of SGST. Get my point? Total tax 10% na, not 10,000, 20,000 பார்க்கணும். Is clear? Whichever is higher, 10% of the tax or rupees 10,000, which is higher. Same provision for SGST.
Double effect. Is clear? Coming to the fraud case, notice issue பண்ணாங்க. Within 60 days you paid 25% of the tax penalty. Order pass பண்ணாங்க. From that 60 days you paid 50%. Order pass பண்ணாங்க, 60 days are over. You not paid. Now you're going to pay tax interest. Then pay penalty 100%. Penalty mandatory in case of fraud case. Is clear? அவ்வளோதாம்மா அந்த நோட்டீஸு. அதான் மெயின் டிமாண்ட் ரிகவரி. Demand recovery main concept அது. And further referring, அதுக்குள்ளவே அவன் என்ன பண்ணுவான், ரொட்டு பண்ணியிருப்பான். Even section 74A, we have come across many cases. You are aware of that? Audit பார்த்தோமா, auditல findings, recovery, 74A. இப்போ இவ்வளோதிக்கமா the GST 1 return mismatching with the GST 3B return, DRC that and this. If you not paid DRC 3 கட்டல, you not gone for appeal, or you repaid not satisfied, department will start recovery. Which section? 74A is a weapon. With that, coming to section 75 under the demand recovery. Section 75 என்ன சொல்றது? recovery பண்ணேன். எப்படி recovery பண்ணுவீங்க? recovery பண்ணும்போது there is, you are aware of that. இப்போ நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன், 42 monthsக்குள்ள நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன். ஆனால் அவன் என்ன பண்ணான், அவன் went to court, he got the stay. Stay runs for 2 years. To pass the order, and time limit 12 months. Even 6 months action பண்ணணும், 18 months. ஆனால் ஸ்டே வந்து 2 years. அப்போ ஸ்டே முடிய போது ஆர்டர் பாசிங் டைம் முடிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. we have section 75(1). period of stay should be coolly excluded for computing number of months to pass the order. Is clear? That deemed notice, very important. என்ன deemed notice? April 2025, you short paid the tax. Reason of short paid, classification dispute, for which we issue the notice. May month is short paid, same reason. For the April month, why not paid? Same reason for the May month not paid. Then June month, second short paid, same reason. So how many times you want me to issue the notices? Once I issued, if the same repeated, for the repetition of the same offense, notice deemed to be issued. Directly pass the order. Order issued in pursuance of the court, then you have to recover the taxes, the period of 2 years time period. Court order கொடுத்தாங்க, hey department நீ கட் பண்ண, he is a fraud guy. Then from the date of the order, 2 years time period is there to take the action against him to recover the money. Opportunity of being hearing should be given during the adjudication. Adjournment means postponement during the proceedings can be postponed for a period of maximum 3 times. Relevant facts of the case should be mentioned in the decision before passing the order. Order should not be passed in more than the show grounds. Obviously, in the demand, show ground is 10 lakh rupees tax mentioned. When passed the order, 12 lakh rupees means what? Who is responsible? I am not responsible for that, na? Get my point, sir. 12 lakh rupees. If you have passed the order, notice also should be 12 lakh rupees, na ma? Yes or no?
then order is for 12 lakhs, prior to that notice for 10 lakhs. The order should not be more than the notice amount. Further, court findings final. Just now refer section 75. I refer now. Section 75 subsection 9. What for it is referred? Interest. Even though not in pursuance of an assessment order, you bound to pay if delay happen. Further, time barred orders. When time barred orders, if you pass the order beyond 12 months from the issue of notice and the time period of 6 months not extended cases, time barred only. As a time barred orders, null and void. You get my point, sir? Here again, section 75:11. It is simple. This can be interpreted from the following manner. I will say here 75 subsection 11. What it says? In Andhra Pradesh, ABC versus Commissioner, where decision in favor of ABC given by High Court. It's clear? ஒரு ஏதோ கேஸ். ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு, XYZ receive the notice under section 74A within 42 months from relevant date. இவன் XYZ என்ன சொல்கிறான், ஐயா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர், facts of the case of us is similar to the facts of the case of the ABC and versus Commission of Standard Tax. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஹைகோர்ட் என்ன சொன்னாங்க, இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏபிசி. அப்போது எனக்கும் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் கேஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் மீ ஓன்லி. ஸோ யூ கேன் இஷ்யூ த நோட்டீஸ் டு ஆஸ்க் மீ டு பே டியூட்டி டேக்ஸ். யூ பாஸ் த ஆர்டர், ட்ராப் டிமாண்ட். அப்படியா ஆஃபீஸர் காட் ஸ்டக். 1 month, 2 months, 3 months ஆகுது, 4 months டிலே ஆகிப்போச்சு. அப்புறமேட்டுக்கு இந்த earlier order, who got aggrieved? Commissioner. They went for appeal. Department went for appeal. To where? Supreme Court. Supreme Court accepted from hearing. அப்போ என்ன ஆகிடும், சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ், ஹே ஹை கோர்ட், நீங்கள் என்ன சொன்னாவோ அது கரெக்ட் இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன், என்ன விடு, லீவ் இட் டு மீ. அப்போ என்ன ஆகிடும், த கிளைம் மேட் பை XYZ, ஹே ஆஃபீஸர் எங்கே பாரு அந்த ஹைகோர்ட் எனக்கு ஃபேவராக கொடுத்துருக்காங்க, டேக்ஸ் பேர் ஃபேவராக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற கிரைம் நல்லாயிடும். அப்போது ஆஃபீஸர் unnecessarily waiting for 4 months where department go for appeal or not and wait பண்ணிருந்தாங்க. Department went to for appeal and the appeal has been accepted from hearing. அதே Supreme Court rejected from appeal, then High Court is whatever verdict given is final. அப்போ department officer in our case of XYZ has no other option to pass the order to drop demand. புரியுதா? ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆக்செப்ட் பண்ணுங்க ஹியரிங். அப்போது ஆஃபீஸர் சொல்கிறேன், இதை பாரு XYZ, நான் சொந்த கரெக்டு பார்த்தியா, ஸோ ஐ ஆம் நோ பாசிங் த ஆர்டர். டேக்ஸ் பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு 12 months டைம் போய் முடிஞ்சிச்சேயா, அது எப்படி முடிஞ்சிச்சு, அதை பாரு, இது வந்து 13 months ப்ளஸ் இதுதான் 8 months, 9 months, 9 + 4 months, 9 + 4 how much? 13. முடிஞ்சு போயிடுச்சு, 12 months தான் இருக்கு உனக்கு. அடி பாவி, திஸ் வில் பி கோயிங் டு பி ரெவன்யூ லாஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த டைம் பீரியட்காக வெயிட் பண்ண ஆஃபீஸர் ஃபார் 4 months while company 12 months to pass the order coolly exclude. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. 13 - 4 9 months தான் ஆயிடுச்சு. ஆனால் யார் சொல்கிறாரு? ஆஃபீஸர். அண்டர் செக்ஷன் 11 செக்ஷன் 75 சப்செக்ஷன் 11. Is clear? Got the clarity? புரிஞ்சிச்சு நான் சொல்றது? As simple as that. And furthermore, recording is going on. No, this you take for further for your reference time. அது ரெக்கார்டிங் அவைலபிள் இருக்கலாம் எல்லாருக்கும். டவுட் இருந்தால் சும்மா நான் என்ன பண்ணுறேன், டே வைஸாக போடுறேன், ரெண்டாவது டாபிக் வைஸாக போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்.
ஏம்மா இதெல்லாம் ஓல்ட் ராஜா இப்போ. இது 74A has no importance, nullified, because section A has been merged with 74A. Section 76. Tax collection, tax collected but not paid to government. இதை பாருமா, எப்பவுமே ராஜா நீங்க rightly or wrongly, if you collect the tax, that should be remitted to department. If not, department will initiate recovery proceedings by issuing a show cause notice. Section 76. Section 76 show cause notice issue பண்றதுக்கு டைம் லிமிட்டே இல்லை. ஆனா once show cause notice has been issued, there is a time limit to pass the order. You get my point, sir? Now, officer once issued a show cause notice to recover such a taxes which is wrongly collected by you but not remitted to department, will issue the notice anytime. Officer will determine the amount to be paid. Officer will also determine the amount of interest. An opportunity of hearing will be given to you. Further, within 1 year from the date of issuance of show cause notice, you have to finalize the assessment. If the finalization of assessment is taken place, the shortfall you have to pay the tax. If excess paid, will refund to you. Is called what? Section 76. Already I covered this. Section 77. Already covered. IGST கட்ட வேண்டிய இடத்துல CGST கட்டிட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ? Pay IGST, ask for refund of CGST. Am I liable to pay interest while paying the IGST? No. But the refund should be strictly as per section 54. எப்படி? Within 2 years from the relevant date. Is clear? Further, initiation of recovery proceedings. Yeah, I issued a notice. 74. I passed the order. நீ கட்டே மாட்டே, எதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேற, நீ வாங்கி கம்னு வாங்கி வச்சிருக்கிற. நான் நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டேன், நோ ரெஸ்பாண்டு. பாஸ் தி ஆர்டர், நோ ரெஸ்பாண்டு. அப்படி வாங்கி கம்னு வச்சிருக்கேன். டாக்ஸ் கட்ட மாட்டியா? இதை பாரு, நானும் வரேன் பாரு. I am going to come to recovery. Recovery proceeding will be initiated under section 78. Time limit to issue recovery proceedings means within a period of 3 months from the date of service of such order. Amount payable by a taxable person in pursuance of an order, then you still not paid from the date of the order. Within 3 months, if you paid, okay. Otherwise, we come forward to initiate recovery proceedings. Says section 78. What type of recovery proceeding? Refer 79. 79 says that, sir, 3 months maximum period. If within 3 months you escaping, they will reduce the time period also. You understand my point? 78 what? Recovery, initiation of recovery. When within 3 months from the passing order, you not pay the taxes, interest, penalties. Neither paid nor gone for appeal. Adhe pedi na order pass me kadrum illa. So within 3 months, the time limit of 3 months can be reduced also further. Now, initiation of recovery taken place, then the recovery starts. Recovery of tax not paid, recovered. 79. Recovery by deducting from money due, money owed. That means what? You are supposed to pay 20 lakhs. You also made application with want of refund, 2 lakhs. You are not paid 20 lakhs. Initiation of recovery taken place. Asking refund. First, the refund, 20 lakhs minus
2 lakhs. Balance how much? Still 18 lakhs today. Recovery by sale of goods. We'll come to a place. Goods irka, take the portion of the goods. Sell. Sir, 5 lakhs recovered, sir. So 18 lakhs minus 5 lakhs, 13 lakhs. Furthermore, recovery from a third person, garnishing proceedings. What do you mean this? On account of verifying the balance sheet of the person not paid the tax, recovery initiation taking place under 78, recovery process now going on under 79. Still how much liable to pay? 20 minus 2, 18. 18 minus 5, balance 13 lakhs. Still 13 lakhs due is there. Balance sheet verify பண்ணும்போது he has the bank account in the State Bank of India. Hey manager, whether this fellow has any bank balance? Zero balance. Zero balance, sir. Any fixed deposit? Fixed deposit is there, sir. In his name 5 lakhs, sir. Abdiya, the fixed deposit kudtave. Who asking? Officer. Bound to give that money, banker, to the officer. Taramatiya, you are assessing default. Means what action we are taking against a person who is defaulter to recover the tax, that proceedings will be initiating against you. Bank manager, sir, taramate solle sir, tandurume sir, another fixed deposit under lakh, sir. Fixed deposit under lacking period, sir. How many years? Sir, 2 years, 1 year left over, sir. I am sending the notice. Keep your mind. Soon after the maturity take place, with the interest paid to us. He paid, sir. How much? 5 lakhs. 13 minus 5 lakhs? 8 lakhs. Still recovery. Proceeding further. Recovery of sale of immovable or movable properties. Adepudi, sir. Provisional attachment of property concept is there. You know, provisional attachment of property. We'll come to picture. Then sale of movable, immovable properties. Realized. How much, sir? 6 lakhs. Liability to pay still how much? Liability how much is remaining is there? 8 lakhs is there. Minus 6 lakhs. Still liable to pay 2 lakhs. Recovery through land revenue authorities. No land is available in their name, sir. Abdiya. Okay. Who said this? Sub-registrar office. Okay, leave it. Then finally, still how much? 2 lakhs. Officer going to court. Milord, this fellow still not paid 2 lakh rupees. Our revenue, government revenue. Please, you ordered furthermore from the court side to recover the money. Is a roundup of recovery proceedings. Section 78, initiation of recovery. 79, section 79, recovery proceedings. Say money owed. First, recovery from money owed. 2, recovery from sale of goods, if any, in the control of the officer. 3, recovery from a third person, garnishing proceedings. 4, recovery from sale of movable property. 5, the recovery through land revenue. If not, recovery through court orders. Recovery, demand and recovery, demand, recovery. Further, Amma. Amounts liable to recover, this is the following that these are all various recovery proceedings are there through court order. I said no something before, court awardee or the official liquidator appointed against liquidation of company. Recovery, Amma, that part also come here only. Liability to pay the GST in certain circumstances, don't know, is under recovery only, under this category only. Guidelines very elaborately mentioned. You just go through. Now, what is the amount actually to be collected? Sir, 100 lakhs, sir. Pay now with the interest penalty. Ayya, department 100 lakhs. Na enga sir kattude? Na kattuve. Ana engada avunu illa. Apdiya, in that case, pay in installments. EMI la vaanga vendhudu. EMI. What is the EMI? 24 monthly installments. How many? 24 monthly installments.
such a 24 monthly installment is not applicable if you default any one of the month to pay or previously denied to grant monthly installment, then now also can be granted monthly installment. Section 80. After 80, you ever read that, na? Liability to recover, liability to pay the GST and special circumstances, refer na, we entering there. That I already referred to you in the last classes. Is clear, Amma? I said already first charge. I told first charge is the liquidation, official liquidator should be appointed, and the liability of department is a preferential statutory dues. First charge. All points I refer. Provisional attachment of the property. Once is invoked, it is valid for period of 1 year. 1 year கூட நீ முடிச்சிடணும். எப்போ provisional attachment of property வரும் தெரியுமா? இப்போ நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கலேன், நீ ஓடுவே. உடனே வரணுட்டு உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி சீஸ் பண்ண வேண்டியது under the charge. Provisional attachment. Then you cannot sell the property. Pay the tax. நீ கட்டுறியா நான் வித்துட்டுமா ப்ராப்பர்ட்டி. If you paid now, the provisional attachment property will be released. If not paid, sell of the property and encash the payment of department dues. Any shortfall pay to him. நீங்கள் வந்து அசஸ்மெண்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணல, provisional assessment of property continue பண்ணிருக்கீங்க அப்படியே 1 year தாங்க, more than 1 year. Then after expiry of 1 year, automatically it releases. Provisional attachment of property, not only the physical property, your bank account also be under attachment. Bank account. If you not pay the dues. Is clear?